Betelgeuse holt die Forschung swelt in Atom. Nach dem der Riesensten in den letzten Jahren mit extremen Helligkeitsschwanken auf sich aufmerksam gemacht hat, glotten manch Experten, dass der boldige Abgang des Sternkolosses unmittelbar bevorsteht. Doch nun sorgt der Schultersten der Orion schon wieder für Großes Aufsehen. Einerseits gibt es die Theorie, dass Betelgeuse weitaus schneller als es eigentlich dürft, weil einst einen anderen Stern verschlungen hat. Andererseits gibt es die Vermutung, dass der Rot-Riesenstern noch immer nicht alien ist. Doch mal angenommen, dass Betelgeuse tatsächlich ein Doppelstern ist. Wie kommt es, dass der Begleitstern bislang noch nicht entdeckt wird? Wieso wird dessen Existenz geradwegs zur Lösung eines fundamentalen Rätsels führen? In unseren Vorstellungen verkörpert die Sonne häufig das absolut Nonplusultra des Kosmos. Kein Wunder, denn immerhin wird die Erde theoretisch rund 13 Millionen Mal in unseren moktigen Mutterstern hineinpassen. Obwohl die Sonne mit einem Durchmesser von knapp 4 Millionen Kilometern getrost als beeindruckend bezeichnet werden kann, sollten wir nicht vergessen, dass da draußen auch noch weitaus größere Himmelskörper schlummern, die unser Zentralgestirn in ein mickriges Staubkorn verwandeln. Ein Causa Realitatscheck holt uns schnell auf den Boden der astronomischen Tatsachen zurück. Wir erkennen, dass Betelgeuse die Sonne in allen erdenklichen Punkten übertrumpft. Rund 650 Lichtjahr von uns entfernt, im Sternbild Orion gelegen, übersteht der Durchmesser dieses roten Aberisen nämlich das 800-fach, ein gigantischer Größenunterschied, der sich auch in Sachen Luftkraft niederschlägt. Denn tatsächlich erstrahlt Betelgeuse im sichtbaren Licht sat 10.000 Mal heller als unser warm Lebensspender. Na ja, zumindest eigentlich. Doch auch in der Weltraumforschung gilt offenbar der Grundsatz, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Demnach stellt Betelgeuse die Fachwelt vor 5 Jahren vor gültig Rätsel, als innerhalb weniger Wochen dramatisch in Helligkeit einbust. Tatsächlich war das stellar Abdimmen dabei so auffällig ausgeprägt, dass es sogar mit dem bloßen Auge am Nachthimmel erkannt werden konnte. Grundsätzlich sind periodisch Helligkeitsschwanken für Betelgeuse aber durchaus typisch. Doch in diesem Fall verdunkelt sich weitaus schneller starker als gewöhnlich. Ein kleiner Einschub vorweg. Die astronomische Einheit Size gibt die scheinbare Helligkeit eines Himmelskörpers an, wobei kleiner der Magnituden wird, desto heller erscheint das Objekt. Waren Betelgeuse mit einer durchschnittlichen Luftkraft von 0,3 bis 0, für Magnituden eigentlich zu den 6 bis 7 hellsten Sternen am gesamten Himmel gehört, verdunkelte sich im Dezember 2019 bis auf 1289 Magnituden fiel folglich auf Platz 21 der Helligkeitstabelle. Steht Betelgeuse also kurz vor der kosmischen Explosion? Für die Experten gilt es, noch Erklärungen für dies unerwartet Entwicklung zu suchen. De sich Betelgeuse als Reiter Uberis ohnehin dem Ende seines stellaren Lebens nähert, stand kurzsichtig die Vermutung im Raum, dass sein Helligkeitseinbruch mit einer unmittelbar bevorstehenden kosmischen Explosion in Verbindung steht. Wir erinnern uns, wenn nicht gerade ein rätselhaft Verdunklung erfahrt, strahlt Betelgeuse ohnehin schon 10.000 Mal heller als die Sonne. Sobald sich jedoch im Rahmen einer brachialen Explosion von der kosmischen Bühne verabschiedet, erwarten die Forscher, dass noch einmal ein 16.000-fach Steigerung seiner jetzigen Luftkraft erfahrt. Im Zuge dessen wird Betelgeuse ein scheinbare Helligkeit von -9, 5 bis -10, 5 Magnituden erreichen. Manche Experten glauben, dass der Himmelskörper dann so hell wie der Vollmond erscheinen wird konnte sogar tagsüber problemlos erkannt werden. Wenn genau dieses strahlend Spektakel ins Haus steht, ist aber noch ein ganz anderer Frage. Denn tatsächlich haben sich die meisten Fachleute mittlerweile wieder von der Annahme verabschiedet, dass die kosmische Explosion in absehbarer Zeit eintreten wird. So entpuppt sich das, was zeitweise noch als der Verbot eines urgewaltigen Schauspiels gedeutet wird, im Rahmen von Beobachten als gewaltiger Plasmasbruch. Dieser ersucht wiederum ein nicht weniger gewaltig Staubwolke, die den Stern für unser irdisches Auge fast 2/3 dunkler macht. De Betelgeuse, wie gesagt,
in den letzten Stationen seines Lebenszyklus angelangt ist, verliert regelmäßig groß Mengen und Sternmaterial. Diocese werden Folge von Konvektionsströmungen aus dem Inneren und die Oberfläche transportiert und ausgeschleudert. Im selben Atemzug erfahrt Betelgeuse aber auch rund 400 Tage Zyklen der Ausdehnung und Contraction. Die Experten schätzen, dass es die Kombination aus starker Konvektion und Ausdehnung war, die dazu führt, dass der Plasmasbruch 2 bis 3-mal intensiver ausfiel als gewöhnlich. Und wenn wir noch einmal zum Sonnenwirklich zurückspannen, erkennen wir, dass Betelgeuse auch diesmal die Nässe von hat. Denn die Rate de Massverlusts war bei diesem Ereignis etwa 30 Millionen Mal höher als bei der Sonne. Unterm Strich dürft das ausgeschleuderte Plasma im All abgekühlt und schließlich zu einer gigantischen Staubwolke kondensiert sein. Da sich dies Staubwolke einmal in der Sichtlinie zwischen der Erde und dem roten Aberiesen befand, wirkt sie für uns wie ein riesiger Schleier, der den Stern augenscheinlich abdunkelt. Das Rotationsrätsel von Betelgeuse. Betelgeuse wohl nicht Betelgeuse, wenn nicht noch ein paar weitere Rätsel für die Astronomen parat hat. So haben Aufnahmen der gekapelten Radioteleskop der Ulmer Observatoriums vor einigen Monaten nahegelegt, dass MIT einem für rote Aberiesen von witzigen Tempo rotiert. Im Detail beläuft sich die Rotationsgeschwindigkeit nämlich auf mehr als 15 km pro Sekunde, wodurch sie 50 Mal höher ist als es für einen Vertreter dieser Spektralklasse zu erwarten wäre. Im Rahmen dessen stellt Betelgeuse das Stellar Blueprint auf den Kopf. Denn eigentlich besitzen Stern die Charakteristik, beim Ausdehnen immer langsamer zu werden. Dies bezüglich Verweisungen vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching darauf, dass Betelgeuse sogar der einzig bekannte Rot-Uberis ist, für den ein derart schnell Rotation angenommen wird. Genauer gesagt wird die entsprechende Geschwindigkeit dabei auf die bipolare Struktur der Oberfläche zurückgeführt. Denn während ein Haft davon ein Blauverschiebung seid die andere ein Rotverschiebung von mehreren Kilometern pro Sekunde. Aber welche Erklärungen führen die Astronomen für dieses geleint gesagt aberreszende Rotationsverhalten ins Feld? Die erste dies basiert auf der Annahme, dass Betelgeuse ein kosmischer Kannibal ist. Sprich, als sich vor rund 100.000 Jahren zum Aberiesen aufbläht, konnte sich einen sonnenähnlichen Begleitsten einverleiht haben. In diesem Szenario führt die Aufnahme von Sonnenmasse dann dazu, dass der Verschluchtstern den Drehhimpel seines Kreises auf die aus ihr Hull von Betelgeuse übertrug und somit dessen Rotation beschleunigt. Und waren dies Hypothese einerseits in einem Computermodell auf den Prüfstand gestellt wird, wurden andererseits auch schon handfest Indizien für sie gesammelt. So hatten Aufnahmen der Herschel-Weltraum-Teleskops schon vor mehreren Jahren gezeigt, dass auf einer Seite der Aberiesen zwei Zonen MIT ausgeschleudertem Sternenmaterial schlummern. Grundsätzlich wurden die schallenformigen Hohlen dann als Vorboten der nahenden kosmischen Explosion interpretiert. Doch im selben Atemzug befinden sie sich ziemlich genau in dem Abstand, in dem man sie noch einem stellaren Kannibalismusvorfall erwarten wird. Doch gibt es abseits dieser Theorie auch noch weitere Erklärungsansätze. Bezüglich dessen verweist das Forschungsteam am Moment darauf, dass die Oberfläche des Sterns von gigantischen Blasen von auf und abstegendem Plasma gesiert wird, die einen Großteil seiner sichtbaren Außenhull bedecken können. Und genau das ist das entscheidend, denn tatsächlich kann die Schnellbewegung dieser Plasmablasen ebenfalls die erwähnte Blau- und Rotverschiebung der Radiostrahlung ursachen. In anderen Worten, es ist möglich, dass Betelgeuse in Wahrheit gar nicht so schnell rotiert, sondern eher mit einer Art optischer Täuschung aufwartet. Sofern sich ein sehr groß oder ein Gruppe von Konvektionsblasen auf den Beobachter subwegt und ein ander gleichzeitig von ihm weg, kann sogar ein Stern, der überhaupt nicht rotiert, so wirken, als würde sich außerordentlich schnell drehen. Und tatsächlich ergab ein neuer Untersuchung der Almadaten in Kombination mit einem astrophysikalischen Modell, dass dies Erklärung alles andere als abwegig ist. Ganz im Gegenteil. Laut Mama beläuft sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die in der Rotation Karten fälschlicherweise als hohe Rotationsraten interpretiert werden,
auf 90%. Das ist in erster Linie de geringen Auflösung der Alma-Aufnahmen gestalt, welch die wahren Charakteristiken de Bewegungen des Sternoberfläche verzeiht. Wie schnell Betelgeuse wirklich rotiert und wie wahrscheinlich das Szenario de Verschluckten Sterns damit ist. Las sich de Zeit also nicht mit abschließender Sicherheit sagen. Was wir dafür aber sagen können, ist, dass sich die Ansichten verdikten, dass der Rot Überis in Wahrheit nicht alien ist. Begleitstern. Wie waren erwähnt, pulsieren Helligkeit und Oberfläche von Betelgeuse in einem Takt von rund 400 Tagen. Na ja, eigentlich. Denn tatsächlich hat sich der Rot Überis immer noch nicht von dem gigantischen Plasmasbruch von 2019 erholt, und die Nachholder Emission erzielt noch wie vor schnell Schwingungen in seinem Inneren. Worin die Oberfläche noch im Begriff ist, wie ein überdimensionaler Wackelpudding zu vibrieren, de Stern wieder zu seinem angestammten Rhythmus findet, wurde es, einem Astronomen zufolge, noch einig Jahr dauern. Allerdings seit Betelgeuse neben dem Pulsieren im 400 Tages Takt auch noch ein sekundär, langer Helligkeitsschwankung. Die einem Zyklus von 2170 Tagen, also knapp 6 Jahren, unterliegt. Was es aber mit den Hintergründen dieser langperiodischen Schwankung auf sich hat, war lang Zeit unklar. Das endlich zu ändern, mit sich Jared Goldberg gemeinsam mit seinen Kollegen vom New Yorker Flaren Institut kürzlich der Aufgabe, sämtlich Beobachtungsdaten zu Betelgeuse noch einmal auf hers Jahren zu prüfen. Tatsächlich sollte die neuerliche Auswertung ein Reihe von unerwarteten Auffälligkeiten ans Licht bringen. Dies beginnen bereits damit, dass der Sechs-Jahrestakt in der Lichtkurve des Sterns einem anderen Rhythmus unterliegt als die subtilen 400 Tages Pulsationen. Im Detail sind die langperiodischen Schwankungen nämlich gegen das rhythmisch Pulsieren verschoben. Darüber hinaus konnten die Experten jedoch kein Begleiterscheinung registrieren, die mit Ursachen wie Rotationsfolgen, Magnetfeldeffekten oder Konvektionsströmungen einhergehen würden. Letzten Endes gelangten die Fakultät jedoch zu dem Schluss, dass es nur eine potenzielle Erklärung für die langperiodischen Schwankungen gibt, die kein grundlegenden Mangel besitzt. War die Existenz eines kleineren Begleitsterns. Im Umkehrschluss wurden die seltsamen Sechs-Jahr-Schwankungen die Umlauf der Partnersterns widerspiegeln. Sobald der Begleiter von UNSAUS Gesehen hinter Betelgeuse liegt, befindet sich die Sekundärperiode am Tiefpunkt ihrer Helligkeit. Wenn der Begleiter jedoch neben Betelgeuse steht, vereinen sich die Luftkraft der beiden Himmelskörper und die Helligkeit erreicht ihren Höchstwert. Gleichzeitig konnte der Partnerstern auch noch als niederliche Staubschieber fungieren. Die Verteilung der Staubschweden beeinflusst und somit eine zusätzliche Rolle bei Betelgeuses Helligkeitsveränderung spielt. So weit, so plausibel. Doch wie kommt es dann, dass der Begleitstern nicht schon längst aufgespürt wird? Die Antwort auf dies Frage schlummert wahrscheinlich in seiner geringen Masse. Laut Berechnungen der Forscher bringt nämlich nur rund 7 Sonnenmassen auf die Voyage, worin Betelgeuse dagegen etwa 20 Sonnenmassen besitzt. Darüber hinaus dürfte Begleitstern seinen deutlich größeren Partner auch recht nah umlaufen. Genauer gesagt in einer Entfernung, die nur Tube 43 Betelgeuse-Radien entspricht. Infolge dieser Konstellation wird der Partnerstern zudem deutlich von seinem imposanten Gegenstück überstrahlt. Und die Helligkeitsschwankungen sowie das Pulsieren von Betelgeuse erschweren es zusätzlich, spürende Gefahren in der Lichtkurve aufzudecken. Und auch wenn die Chancen dafür, den Begleitstern mit heutigen Teleskopen zu erspähen, vorsichtig ausgedrückt, überschaubar sind, wollen die Experten dennoch Beobachtungszeiten bei einigen der großen Teleskopbeiträgen. Dabei hoffen sie, weiter Hinweis auf die Existenz der Partners aufzudecken und womöglich sogar zu klären. Welche Art von Stern war es hierbei zu tun haben? Die Frage welchem Stern war es zu tun haben, ist dafür aber sehr schnell geklärt. Klick jetzt sehr gern auf das Däumchen und auf Abonnieren, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis bald.